Hi guys, today I'm going to be showing you some ice slime. Well, it's a slime collection and I keep it in this Adidas box. So yeah, I'm going to dig to smell. First small is for big ones. And I don't write their name on the lid. So yeah. So the first one that I have, I couldn't playing with it, so the colors mixed, but it was blue and pink, and I called it cotton candy, and I really liked it. And it is a clear one mixed with a white. The next one I played before I came up with this video, and it is I wouldn't say crunchy because it is not crunchy, not much, so yeah. It's pretty good, just got light. And none of mine are sticky but some of them I haven't played with today. So yeah. And then I'm going with this one I call icy Pop-Tart, because this is the icing and this is like the bread or like the stuff I recommend. I don't eat Pop-Tarts. We eat them at school, but I don't eat them. Da igual. El caso es que ya me fregué. Voy a perder otro año de escuela. No se vale, neta que no se vale. Te entiendo, Miguel. Pero es que tú hiciste un buen examen de admisión. And if you see me throwing stuff and my dog shoots, it's because I'm not trying to get her out. Porque la realidad es que ahora voy a perder otro año cuando yo ya debería de estar pasando al tercer semestre. Ya no te preocupes. Vamos a salir adelante. Mira, hay otras oportunidades, otras universidades, donde aceptan estudiantes con unos promedios como el tuyo y que fueron rechazados por la nación. Pues sí, mamá, pero esos lugares cuestan mucho dinero. Sí, pero también hay apoyos, becas para estudiantes como destacados. So it is a clear one mixed with a white ¿Qué te one. cuesta ir a preguntar? No sé, mamá. Anímate, I hijo. really Y like termina it de explicar eso, que quiero un because tema it's de like audio. potato. Te entrego el folleto con el plan de estudios de la carrera de administración, que es la que te interesa. Here's bubble one. Pues está bien padre el plan de estudios, ¿eh? Bubble. Y aquí está el costo de las materias por semestre y el financiamiento a mensualidades para que no se te Again, haga I have to pesado. throw it. Sí, Cute. bueno, pero me imagino que tienen un sistema de becas. Así es, la universidad te puede otorgar una beca que cubre el 30% del costo y el resto ya lo pagas tú. And it smells good because I used Puede ver aquí to un grado con excelencia académica. because I Yo that estaba was pensando que tal vez pudiera conseguir una beca del okay, so 50%. now it's a small one. So No, Miguel, el 30% es lo máximo para lo que puedes aplicar. Y debes ser seleccionado para recibir el beneficio. and I think Invariablemente vas a tener que pagar el 70% de la this colegiatura. was a clear one. Y encima es como una especie de concurso, como para ver si aceptan mi solicitud. Yeah, Como I si mi think futuro this fuera is a clear algo que one. se pudiera rifar. I think it was el a white 30% one. es un buen descuento. I really don't remember because I made it Pagar like el doble. yesterday, No, el so triple. I kind of ¿Tú quieras seguir forgot estudiando? stuff. Mamá, Te lo agradezco.
agradezco mucho. Pero no quiero ser Okay, más. so now this Tenemos one que ser realistas. is a year. No hay manera de que yo me pueda inscribir en una universidad con el trabajo que tú tienes. Y no me da pena ni nada, ¿eh? No quiero que te confundas. Mira, mijito, yo lo único que quiero es que no sigas It's acumulando stretchy. decepción. No, y no lo voy a hacer, ma. Yo ya decidí que si voy a estar otro año sin estudiar, no lo voy a perder. Así es que, no sé, voy a salir, voy a buscar trabajo, voy a ahorrar una buena lana y me voy a inscribir el próximo año. Dang. Eso sí, mijito, me encanta. Debes de tener I 8 años. saved Debes saber, yo ya trabajé bien duro my con todo ese dinero para que el favorite año que one entra or empieces last. tu carrera como el mejor administrador de este país. And I really like it because the slime is blue and this is blue. But guys, there is something that is different about it. So yeah. Perdón, ¿eh? So, are you serious? So this is the thing. ¿En tu solicitud de empleo no notaste ningún dato sobre tus trabajos anteriores? Sí, bueno, es que nunca he trabajado antes, señor. Uy, lo siento. Pero sin experiencia, no puedo contratarte. Señor, por favor, deme la oportunidad, ¿sí? Es que cómo puedo tener experiencia si nadie me quiere contratar. Llevo días buscando trabajo y la verdad es que en todos lados es lo mismo. Así son las reglas. ¿Qué te digo? Sin experiencia y sin cartas de recomendación, no hay trabajo. Y así es como dicen apoyar a los jóvenes, exigiéndonos una experiencia que no podemos tener porque no nos dan la primera oportunidad de obtener un buen trabajo. Claro que apoyamos a los jóvenes. If Pero con you experiencia, manito. just got someone Esta es una and I empresa just took y a no un laboratorio shower, para que dejen echar a perder mientras aprenden. No eres so not responsable. cute. ¿En qué cosas de You, but Julie, you are correct. Don't cheat. Nuevo 13M Fresh Micromix, un producto que cambia las reglas del juego para un estilo sin rigidez. El spray para cabello reinventado. 13M se encarga de tu pelo para que tú puedas hacerlo tuyo. Ser madre significa que me doy cuenta de todo, como cuando él está detrás en altura y peso. Por eso mi pediatra me recomendó Kilisher, con proteínas y nutrientes esenciales, sin hormonas de crecimiento artificial. Está clínicamente comprobado que ayuda a los niños a And crecer. then when I was A ellos no les making importa la this raza, with water, ni el color, ni el sur, I ni las put in clases my water. sociales. Tal vez algún día aprendamos las reglas. Los perros sacan lo mejor de There was nosotros. because Te color, digo, not sácale. the color, I would say. Exclusivas, moda, música, ideas, reconciliaciones, noticias, espectáculos, fotografías, bautizos, consejos, historias. Y todo completamente cierto. TV y novelas, el líder global de entretenimiento en español. Con la red más grande del espectáculo en habla hispana. TV y novelas, Wow, look at this little one. líder en credibilidad. Cuando eres pequeño, cada sorpresa cuenta. Las más simples, I'm a ninja now. las más heroicas, las más tiernas. Kinder Joy, una nueva manera de sorprender a tus hijos. What is Con that? 2 regalos en uno, mitad rica crema de cacao y crema dulce con 2 bolitas crujientes, mitad juguete misterioso. Destapa, despega, disfruta y juega. Kinder Joy, pequeñas sorpresas que alegran sus días. Presentamos la nueva Hellmann's, elaborada con el sabor irresistible de los aceites de aguacate y girasol. Queremos que te sientas bien con lo que comes y con los deliciosos sabores que tanto te encantan. Para Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Oh my gosh, so So this is how much in here. You can put something 1, 2, Para 3, mí, no hay 4, nada 5, como 6, compartir un buen 7. café con amigos I y have conectar con mi 7 gente. slimes, and Disfruta you más could de cada probably momento con el see rico aroma y el delicioso sabor intenso de Nescafé Clásico. Ahora también en cápsulas. ¿Vas a querer esto o no? Orgullosa de ser Sí. una latina con curvas. chicken